Hello, my friends, and welcome to this new video of syntax. Well, I'm so happy to give you one more video. I hope you've enjoyed the previous ones and you've learned something. I hope they are helpful for you. As I see in the comments, thank you so much for your support, and I'll do my best to keep up and to give you all what I have concerning syntax. So today's topic will be about functional projections. So without further talking, let's get started. Consider the following examples. A1 or A, the teacher will invite the student after lunch. And B, the student invited the student after lunch. Well, nobody invited me, unfortunately. No problem. Anyway, the structure of A is, well, as we can see that here we have the auxiliary, and we've seen in the previous lessons. I mean, precisely the lesson of constituents tests. We saw that the module here. Oh, I need my pen. Yeah. So the auxiliary or the model here is separated from the verb or from the whole VP, and it does not form a constituent. So it is by itself, the poor one, lonely, Mr. Lonely. So the auxiliary is a lonely constituent, so it does not belong to the VP as we've seen, and we will see it once again. So, but this structure cannot apply to sentence B, I mean here, which does not contain any auxiliaries. However, there are arguments for isolating an aux node in this example too. So, here, as we can see, that there is no auxiliary. So, في other example, هنا عندنا auxiliary plus verb، هنا عندنا just the verb. So هاد الكونستركشن وهاد الكونستركشن ولا هاد structure وهاد structure يعني structure A and structure B does not form one structure يعني they are not equal as we see هنا في هاد المثال. Next. هنا غادي نشوفوا علاش قلنا بلي will is not a constituent مع the VP. So هنايا ندير واحد التست. What the teacher will do is invite the student after lunch. ماشي what the student will do is will invite the student after lunch. Okay, so will هنا بحدها مسكينة و invite the student after lunch is alone بحدها. 2. Invite the student after lunch is what he will do. هيا again كتبين لنا بلي will كتكون بحدها وال VP is alone. المهم هادشي كامل حتى لهنا. 3. Invite the student after lunch. He will. What the teacher did was invite the student after lunch. Invite the student after lunch is what he did. Invite the student after lunch. He did. So the VP invite the student after lunch يعني قاع هادي من هنا لهنا. Okay, is separated from the auxiliary will in 1 and 3. As you can see, هنا will بحدها و invite the student after lunch كاملة. hello وهنا عاوتاني. Okay, similarly the VP in B is isolated and the past tense inflection associated with the verb is now associated with the auxiliary do. يعني هنايا فاش قالنا في B do هي بحال will ولا متلاصق مع do
okay, in 4 and in 6. did هذا did in the past, did in the past. Okay, this sentence provide a first motivation, assuming that the tense inflection of the verb has an auxiliary like statue. يعني عندنا واحد الحاجة اللي كتبين لنا ولا ترمز لنا للتنس tense inflection نتاع الفيرب. يعني واحد حاجة هي اللي كترمز لنا لهداك التنس. بحال مثلا هنايا عندنا the past did هي اللي كترمز لنا للباست، ما بقاتش will، ما كايناش كاع will. اوكي will هي اللي في هذا الاكزامبل هذا will هي اللي كترمز لنا للبريزنت للفيوتشر. اوكي يعني هذاك الاوكسيلوري هاز واحد الحاجه اللي هي tense inflection اللي كتبين لنا التنس ديال الفيرب. ها هي of the verb has an auxiliary. اوكي يعني هذيك هي ستاتيو ديال tense. Recall that will itself is also inflected for tense. It is the present tense form. will هو present ديال would. okay so will present the tense ولا the present tense. okay هذه will هذه present the inflected for tense اللي هي present tense form. would being the past tense form. okay شي متعلق بالجرامر. ولكن هاد الكلمه ديال inflection خصكم تفهموها مزيان باش يبان لكم الفرق. From this point of view, what is common to will and the ed morpheme هذا نتاع past tense morphology is that both realized tense inflection. يعني بزوج بهم كيبينوا لنا الانفليكشن ديال tense. يعني ديال كيقولوا التنس بالعربية، المهم راكم عارفين شنو هي التنس. anyway بجوج بهم. يعني will كتبريزونطي لنا tense داك المورفيم الايدي اللي كنزيدوه كيريبريزونطي لنا حتى هو tense. يعني الفورم ديال الاي بي خصها تكون شي حاجه بحال هكا. علاش؟ لحقاش قلنا بلي هاد بعدا باش نبينوا بلي هذه هي الانفليكشنال فريز. قلنا بلي هي اللي كتبين لنا التنس وكتبين لنا الاجريمنت. اوكي so based on X bar theory كنقولوا بلي ان XP consists of X bar. اوكي consists of X of واحد لهاد X bar X معرفتش كنتمشى عوجه انايا. anyway so هذا هو الهاد. هذه هي الميديال projection وهذه الماكسيمال projection. so هاد الاي هذه هي الهاد ديال هاد الاي بي. so هاد الاي كنا قلنا بلي انها تحتها كيكون التنس وكيكون الاجريمنت. so هنايا غادي نهضروا على التنس في هاد اللقطه هذه. will كتبين لنا تنس وديك الاي دي كتبين لنا التنس، كتبين لنا بلي راه داك الفيرب في الباست. so until not only encodes the tense properties of the verb but it also dominates person morphology. okay اللي هما هاد الاي دي وديك الاس نتاع البريزنت بحال هكا. المهم نتوما ما تكتبوش هذا، تكتبوهمش غير باش نبين لكم حتى البوليكوب راه مكتوبين ولكن نتوما ما تكتبوهمش. يعني غير باش تبين باللي انها ودي هاد الجناح مخصص للتنس والاجريمنت. اوكي so
يا اما غادي بحال مثلا يكون عندكم هنايا ال NP مش عارفه جون will meet his friend in the local gallery after lunch. Do you remember? ولا غادي تكون عندكم هنايا ed يعني غادي تكون لاصقه في الفيرب، ولا هاد الاس اللي غادي تكون عاوتاني لاصقه في الفيرب فاش كيكون في present tense. Until dominates the tense and agreement inflection of the verb. مهم هادشي اللي قلناه. The until node dominates either free morphemes such as will or bound morphemes such as ed. مهم ما تنساوش هاد الشرطة هادي باش كتبين بلي راه morpheme otherwise راها ما كتبانش بلي morpheme. Okay. Bound morphemes cannot remain independent in this structure. They must be associated with another morpheme. هادي باينة. تعقلوا morphology شوية revision. بحال هنايا عندنا هاد two in grammatical examples. بحال the teacher ed invites the student after lunch. The teacher s invites the student after lunch. So هادو بجوج بهم are in grammatical. بصح هذه هي structure اللي كتبين لنا هذيك الشجرة اللي كنا شفناها. هذه هي structure اللي كتبين لنا هاد الشيء هذا. The ban on unattached affixes هادو كيتعتبروا affixes. Do you remember morphology? Is not just confined to English as shown by the following examples. يعني ماشي غير في الانجلي، حنا نلقاو حتى في الفرنش. John est rencontré l'étudiant à Paris. مهم Dutch, I'm not a Dutch speaker, so John T ontmoet مانيش عارفة the student in Paris. I don't know if this is how it is read, I'm not sure. ولكن هنايا هذه هي the past tense ديال Deutsch. I don't know. كتكتب تي. وهنايا the past tense ديال le français. Okay. It's ingrammatical يعني كيبقى داك المورفيم ما بينه وما بين الفعل و it is ingrammatical. Okay. So هاد structure كيقعد لنا بحال مثلا هنايا محمد ايدي invite ما عرفتش فاطمة اس invite. حنا نشوفو دركي حل لهاد المعضلة اللي طحنا فيها دركي ديال هاد الانفليكشن. غادي نشوفها في هاد البارت ديال lexical verbs and auxiliaries. The first part is sentence medial adverbs and verb positions. هنايا بغيت نقول لكم بلي مهم راني درت واحد البحث صغير على الادفيربس والستراكشر ديالهم. غادي نحط لكم للبي دي اف داك واحد الريسيرش كنت لقيتها، غادي نحطها لكم في صندوق الوصف. ومهم قراوه مزيان، كيهضر على الادفيربس والادفيربس ميديال بوزيشن. هاد التيب ديال الادفيربس مهم you will need it باش تفهموا مزيان واش هادشي اللي غادي نناقشوه درك هنايا. المهم let's take these two examples. The teacher ed invite the student after lunch. سعداتهم كثر عليهم فلوس غير invite. The teacher s invite the student after lunch. دركي هنايا وحده عندنا راه في الباست كتبينا الباست، وحده هنايا راه كتبينا البريزنت. We have already pointed out that the مهم above اللي فاتت representation cannot represent correspond to the surface string of the sentence. The stray affixes in the above examples lead to ingrammaticality. One is an abstract representation which gives us the underlying or the base structure of the sentence, the original position which an element occupies
in the structure will be its underlying position or its base or base position. The set of all the base position of the elements in the sentence is the underlying structure of the sentence, the deep or the D structure. The structure obtained after various movements have rearranged is the derived or surface structure S structure. هنايا كتشرحنا واحد جوج نتاع التايبس نتاع structures. عندنا D structure ولا deep structure وعندنا ال S structure ولا surface structure. deep structure هي هادي فاش ان الاليمنت كيكون في الاوريجينال بليس. دوك حنايا عرفنا بلي هاد الاي دي راها في الاوريجينال بليس ديالها. علاش؟ لحقاش راها تحت الانفل راها تحت الاي. اوكي، وهاد الاس حتى هي يعني كاع بجوج بهم راهم في الاوريجينال بوزيشن which means هاد structure اللي تحصلنا عليها هنايا which is ungrammatical هي في الحقيقة راها the original position ديال هاد الاليمنت وكنسميوها deep structure ولا D structure. ومن بعد فاش غادي هاد الاليمنتس هادو غادي يوليو لبلاصتهم مانيش عارفه، مهم غادي نشوفوا كيفاش غادي يوليو لبلاصتهم. كنسميو هذيك الستراكشر كنسميوها surface structure. I hope it's clear. Okay, so let's see these two examples again. 3a, the teacher invited the student after lunch. So هذه is the surface structure. Okay, the teacher invites the student after lunch. So هذه is the surface or the S structure. In order to derive the surface string for 3, we have to unite V with its tense and agreement morphemes. يعني نلصقوهم مع بعضياتهم يعني يوليو one unit. It could be achieved either by lowering the affix into the V as in 3C. يعني هذاك الافكس نجيبوه من الاي يعني من هاد البلاصه ونكحزوه لهنايا، او لا or by raising the V toward the affix as in 3D. ولا الفعل هو اللي يتنازل ويمشي عنده، بحال هنايا invite هي اللي تمشي عند الدي وهنا invite تمشي عند الاس. اوكي نمسح هاد الشي انا عجزت الدنيا. اوكي so هنايا المورفيم هو اللي تنازل ومشى عند الذا، وهنايا الفيرب هو اللي تنازل ومشى عند الانفليكشن. One type of element that intervenes between I and V يعني الانفليكشن and the verb are sentence medial adverbs such as often, always, already. These adverbs are VP adjoined or they are adjoined to the VP. يعني عندنا واحد الحاجة اللي intervenes كتدخل بيناتهم بين الانفليكشن وبين الفيرب كيسميوهم مهم medial adverbs ولا sentence medial adverbs كيجيو ما بين الانفليكشن وما بين الفيرب. هما في الاوريجينال ديالهم ولا في التايبس ديالهم كاين جوج ديال الانواع. حنا هاد النوع اللي غادي نهضروا عليه غير اللي كيكون VP adjoined يعني اللي كيكون متلاصق مع VP بحال often و always و already. Okay, so let's take a look at this example. A4, John will often read this book. Okay, John will often read this book. بالنسبة لهذا الإكزامبل هذا كما قلنا it is VP adjoined so غادي تكون عندها واحد ال VP ديالها
سبيسيال، يعني غير ديال هداك الادفيرب. داكشي علاش هنا كتلقاو جوج ديال الفي بيز. هاد الفي بي هادي ديال الفيرب والكومبليمنت، وهاد الفي بي هادي ديال الادفيرب. هذه هي الاي بي. عندنا هنايا اي بار، الاي ويل كما قلنا الاوكس كتجي تحت الانفول، كتجي تحت الانفليكشن. Modal auxiliaries always precede sentence medial adverbs. Such auxiliaries are always tensed. For example, can is present tense, could is past tense. So they must be inserted under anfal. Okay, so هنايا can كتبريزونطي لنا present. always يعني دائما كتبريزونطي لنا كان present. ما يمكنش ان كان شي خطرات غادي تلقاها past. It's impossible. وcould عاوتاني it's always a past tense. ما غاديش يجي واحد النهار وتلقى could ما بقاتش past tense ولات مانيش عارفه future ولا I don't know. Okay. In what follows we will use the position of sentence medial adverbs such as often as signpost to determine the position of the verb with respect to anfal. Okay, I hope this is easy for you to understand. It's not that complicated. So let's see this example. Consider the sentence in 4b. John will already have read the book. Ooh, دجاجة. have read مع already مع will. Whoa. So let's see how this type of IPs is structured. We assume, as before, that will is located under anfal. هذه عشناها. The VP contains two verbs. عندنا have وعندنا read. Okay, have and read. The sentence medial adverb precedes have. يعني راه جاي قبلها. In 4b, have is not a finite verb. It does not carry agreement or tense inflection. It is a verbal root. Okay. Given X-bar theory, the presence of the two verbs leads to the creation of two VPs, one headed by the auxiliary have, the second one headed by the participle of the lexical verb read. Consider the following example. John has already read the book. There are two verbs, has and read, so there are two VPs in the structure, that headed by have and that head by read. The underlying structure of 5 is the following. So هنايا كما قلنا هاد ال VP الأولى ولا التالية ديال الادفيرب، هاد ال VP ديال have وهاد ال VP ديال read مع ال complement. I hope it's clear. So each verb ولا each element has its own VP. كما قلنا هنا there are two VPs since there are two verbs. ما غاديش كي غادي ديروا لها غادي تجبدوا في بار ولا، باسكو كما قلنا الفي بار الفي بار هي نتاع الادجنكت. يعني الا باغيين نزيدوا واحد الادجنكت هنايا هي فاش كنزيدوا واحد الفي بار، ولكن هنا هذه راها كما نقولوا important element ديال sentence. So we are obliged باش اننا ننزلوا واحد الفي بي واحد اخرى. Okay, so since there are two verbs has and read. Okay, غادي وشنو غادي يصرى؟ غادي نجبدوا
VP واحدة أخرى مع structure من ال VP. دركي هذه VP واحد، هذه VP زوج، وهذه VP ثلاثة. كما قلت لكم خذوها بهذه الطريقة، يعني كل verb عنده ال VP ديالو. هاد ال verb عنده ال VP ديالو، هاد ال verb عنده ال VP ديالو، وكما شفنا قبل ال adverb حتى هو عنده ال VP ديالو. علاش؟ لحقاش هاد type ديال ال adverbs they are VP adjoined. I hope it's clear. واحد الحاجة أخرى هنايا، هاد المورفيم هذا نتاع ال present نتاع third singular person. يعني ملي كنقولو جون he، اوكي he كنزيدو الاس في ال present some grammar. المهم كليريو هاد المس اللي دارها. And let's move on. But we know that the bound morpheme s cannot remain under amphil. It must associate with the verb have. In 5 has preceded already. Okay, this means that in this example have has united with amphil by moving up and incorporating into amphil. The affix and the verb thus form one word. Qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني هذاك البروبليم اللي كنا شفنا قبيله ديال شكون يمشي عند شكون، واش الفيرب يمشي عند الانفليكشن ولا الانفليكشن هي اللي تمشي عند الفيرب. هنايا لقينا لها الحل، هي أنه الفيرب ولا هاد second verb هو اللي كيمشي، هو اللي كيهز صوالحو وكيمشي عند الانفليكشن. اوكي، وهنايا هاد الشرطة هادي اللي كتكون هنايا كنسميوها trace ولا لا تراس ديالها، وكنديرو هاد السهم هذا بحال هكا. تعقلوا فاش قلت لكم باللي هنايا ما ديروش الاسهم، ما ديروا لهمش بحال هكا. هاد البرانشز ما كيجيوش بالاسهم. فوالا علاش؟ لحقاش الاسهم كتعني هاد الحاله، وهاد الحاله كنسميوها the movement of the verb. okay, I hope it's clear. وهنا by the way ما تكتبوش have plus s، حنا غير just to clarify بلي ان have هزيناها ودرنا لها الاس ولات سميتها has because it's he Jean. okay, let's clear the mess. Next, with respect to adverb already, we conclude that the auxiliary have moves up into amphil to unite with the inflection. The same reasoning applies to the auxiliary be in the following example. مهم نفس الحاجة غادي نديروها للauxiliary be في هاد الإكزامبل هذا. 6a, John is already reading the novel. 6b, John is often invited to parties. that anyway مهم هاد التايب ديال السنتنس غادي يكون عنده نفس الحالة ديال هاز اللي كنا شفناها قبيله. نفس الحالة، كل واحد غادي يكون عنده الفي بي ديالو. هل بي عنده الفي بي ديالو، اوفن عنده الفي بي ديالو، و invited عندها الفي بي ديالها. حتى التالي ديال هاد الفيديو ونجمع لكم كاع هاد الاكزامبلز هادو اللي ما كاينينش تريز ديالهم ونديروه لكم في فيديو exercises separated كما درنا للبارت الاخرين. So let's continue. Now consider the following example. John often reads novels. Okay, it's an IP. فيها MP و I bar. I bar I morpheme S. عندنا
الفي بي ديال adverb والفي بي ديال الverb and the complement. so هاد الاس وش غادي يصرى؟ How does the verb read unite with the inflectional affix s? If the verb were to move to unfold, we predict that we would end up with a sentence in which the verb precedes the adverb. يعني إلا قلنا بلي أن الverb هو اللي خصو يطلع لعند الانفليكشن، يعني read كما درنا في الإكزامبل الآخر هو اللي يطلع هنايا، غادي تجينا John reads often novels. بانت لكم القضية ياك؟ واش غادي يعطينا هاد الشي من غادي يولي John reads often novels؟ هادشي ما كيتماشاش مع الادفيرب often، لحقاش often دائما نعرفوه بلي كيجي قبل الفيرب ماشي من موراه. so this sentence is ungrammatical as it's showing. The resulting string is ungrammatical. Apparently, a lexical verb like read cannot escape from the VP to move to its inflection. Rather, the verb remains inside VP internal. Okay? يعني في هاد الإكزامبل هذا داك الverb read plutôt ما غاديش يقدر يخرج من ال VP، ما غاديش يقدر يخرج من هنايا. so خصو يقعد هنا باش ما يعطيناش داك البروبليم ديال انه يجي قبل الادفيرب. To illustrate to the right of the adverb يعني to give more explanation غادي يجي في right ديال adverb which means غادي يولي يبقى grammatical in order to avoid being unattached and flowers into the lexical verb. يعني في هذه الحالة غادي هذاك الاس هذاك المورفيم هو اللي غادي يمشي عند الفيرب وغادي يخلي لا تخاص ديالو كما قلنا ولا تريس هنايا، وبحال هكا خصكم ترسموا. المهم انا هنا ما عنديش سبيس، ترسموا شي حاجه بحال هكا وتبينوا لها بلي اودي راه هو اللي نزل عند هذا. وهاد الاسهم راه ماشي زواق، اوكي هادو راه خصكم ترسموهم ماشي زواق. هادي كتبين واحد الاكشن سميتها الموفمنت، يعني هذاك المورفيم كيدير واحد الموفمنت من هاد البلاص وكيجي لهاد البلاص. هنا خصكم تكتبوا reads، اوكي ماشي read plus s، غير هادي to illustrate يعني to make things clear for you، يعني to understand why and what happened. Consider another example. John is already bored. The verb in the sentence is not allowed by any other verbs. Followed by any other verb. يعني is بوحدو، يعني عندنا غير VP وحدة تهنينا بها، VP ديال هذا ديال الverb والVP ديال already كما قلنا تاع الادفيرب. It is the only verb of the sentence بوحدو بلا منازع. Nevertheless, since it precedes the sentence medial adverb, we conclude that, like auxiliaries, it must be able to leave the VP. B functions as copula. It relates a predicate, an AP, to the subject NP. The following structure shows the base position of B. Okay, I hope it doesn't need any explanation. B is an auxiliary, like all auxiliaries البلاصة ديالهم is تحت الانفل. so هنايا غادي نشوفوا بلي هنا هذه هي
البلاصة الأوريجينال كما نقولوا في الديب structure ديال بي كيكون هو الverb since it's the only verb اللي كاين في هاد sentence. ولكن John already is bored. It's ungrammatical. so شخص يسرى خص هاد is خصها طير تجي لهنايا. اوكي وهاد التريس هذا خصها تجي هنايا. so structure غادي تولي كالآتي like this. B moves out of its base position and raises to anvil producing the following. so هنا غادي تولي لنا sentence ديالنا grammatical و John is already bored. مسكين يمكن تا هو راه في الحجر الصحي ما عرفناش يمكن. مهم to summarize ولا to sum up ولا finally ولا to resume هادشي كامل اللي قلناه. داكشي علاش درت لكم في الصفر وهادشي زعما dangerous وخصكم تعرفوا هادشي. it is resumed in this 4 points. Let us resume our findings. 1. Modal auxiliaries such as will, may, can precede VP adjoint sentence medial adverbs. They are dominated by anful. هذه باينة. Okay, I hope it's very clear. 2. Auxiliaries such as have and be follow VP adjoint sentence medial adverbs when they are non-finite, but they precede them when they are finite. 3. Lexical verbs such as read, always follow VP adjoint sentence medial adverbs. They are not able to move out of the VP and full lowers onto them. And 4. Copula be behave like an auxiliary. So هذه هي الكونكلوجن تاع كاع داك البلا بلا 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 اللي كنا نقولو بلا. هذه لا فهمتوا داكشي كامل مهم obtain it in your mind تصبهم في عقلكم. Okay, I hope that video was helpful and you did understand even something even though شوية. If you didn't understand the whole thing, the whole blah blah blah, please write it down in the comment section and let me know what are you struggling with, where are your difficulties and so on. So without blah blah blahing so much, I will tell you goodbye friends, keep up and enjoy learning syntax. Goodbye to the next video.